Yambisa emikutu gino okwogera ku nsonga ssatu mu bufunze. Esooka sifunanga mukisa mutongole kwebaza na kulisaayo bannayuganda bonna ku lw'amaka gange ku lwa Bannamasaka abatwegattako nga 21 mukulu gye twategeka okwebaza Katonda ate n'okumusaba. Abantu abatwegattako nga Bannamasaka bantumye okubeebaza ate n'okubasima naddala okuwaayo obudde bwammwe ku lunaku olwali oluzibu, lunaku lwa kukola, ate abaatiniga engendo nga situbawadde transport, twebaza. Omutima ogwo ogw'obwa Sseruganda obwa nnyinoomu tugwebaza era bansabye bagambe n'okubasaba mugukuume. Okusaba okwo twakutegeka kwali kusaba mu mbeera yaffe ne mu butonde bwaffe ne mu nkuza yaffe bubeerako n'ekikusanyusiza osaba era naweebaza, oba n'ekikusoomooza era okola kyekimu. N'olwekyo twebaza abatwegattako ku lunaku olwo mu bungi obwo ate n'okubeera abantu ab'emirembe obwenkanidde awo. Ensonga ey'okubiri era nga eva ku mukolo ogwo bukya tuvaayo bannayuganda bangi Ssekinnoomu mu bibiina ebyobwannakyewa eby'ebyobufuzi bannamawulire badde bankubira nga bambuuza wakola statement naye tuwatuuli engeri gy'ogenda kugenda nayo mu maaso ku biki ebirina okukolebwa nakyo ekiddako. Ensonga ya kiki ekiddako ndowooza yebadde kutaakati. Kyenjala okubagamba nti bukyanvaayo nagenda mu maaso jatumala omukolo ogwo nagenda mu maaso okusinkana abantu bangi, ndowooza buli lunaku nsinkana abantu ab'ebika ebyenjawulo ebisukka 10 buli lunaku olukya, naye nga ndi mu kwebuuza, si kwebuuza ku lwange tinyina kyempisaawo, naye okwebuuza kubanga obuvunaanyizibwa bwe nnyina mu makkati g'abannayuganda mbumanyi era mbutegeera bulungi, ate sinze nabwe essaamu bwe baba bunteekamu. Okwebuuza ku biki ebisoboka. Tusigazza ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi nga bwe gityo okubanga twesanga mu kiseera ekyokulonda obukulembeze obupya mu Uganda ku mitendera egy'enjawulo. Ensonga eyo nagikoonako naye ne ŋŋamba nti okubeerawo kwayo kijja kuba kya bunafu nnyo ffe abaagala okukyusa Uganda ogenda obugenzi mu kalulu ng'omukolo obukolo ogwakiyita mu luggya. Twabaddeyo akalulu, twaketabyemu, twafunyeyo ababaka ba palamenti, ndefunayo bammeeya ne bakansala, tuli basanyufu nnyo. Ndoza si kyekigendwa ky'ebyobufuzi ekyobwebange. Kigendwa ky'ebyobufuzi kukyusa bulamu bw'abantu, kukyusa ndowooza z'abantu, nakulaba nti eggwanga likuumibwa nga lina emirembe nga ne bannansi bagenda mu maaso ate ng'obuyinza bwabwe babusigazizza. Okwebuuza okugenda mu maaso kuli ku nsonga enkulu bbiri. Okulaba nti situgenda mu kalulu akaddako nga situfunye ssemateeka mupya, nga situgenda mu kalulu oyinza okugamba ssemateeka omupya oba ennongoosereza ez'omuggundu mu ssemateeka aliwo, kubanga ssemateeka aliwo nzikiriza nti yatemwatemu obulere. Bwebeera nnyumba basooka kugyamu luggi ne bajjamu amadirisa, oyinza okugamba nti wetwogerera kifulukwa. Ekifulukwa ekyo tosobola gamba nti mujja kuyingira bikonkome, misota na minya na bikere, kubanga emyaganya weeyiri. Okusobola okuddabo ssemateeka yakolebwa mu 95 yakolebwa ng'ennonoye ya president agenda okumala ebisanja 2. Era twaliwo okwerumaaluma nti ne wobeera mu byotya ebisanja 2 we biggweerako tuba tukoze eki, tuba tukuwonye. Tibalowoozaako nti bajja kubeerawo omuntu akwata obuyinza agambe nti nze okutuusa okufa amiina. Ekyo kasa twajjaho ebisanja kuba president oyo ssemateeka. Okwo okukkanya kw'abannayuganda abali mu ssemateeka abakola ssemateeka oyo kuba kuyiise, kubanga eyo y'empagi enkulu eya wakati Sseddugge eyali yeesibye ssemateeka oyo. Bw'otunulira n'ennyanjula ya ssemateeka ffe bannayuganda abayise mu busambattuko, omuli okuyiwa omusaayi, omuli obwa Sologumba, omuli obwaki, ebigambo bingi nnyo. Kitegeeza nti abakola ssemateeka baali bakoze okwebuulira. Okwebuulira okwo kulabika kwatyoboolwa. Abaagala Uganda egende mu maaso ng'ekola n'ebyobufuzi ebisibaga ssemateeka ow'abaana n'abazzukulu
ssemateeka alina okuddamu okutunuulirwa. Eyo y'ensonga esooka. Ayogere ku bintu bingi nnyo omuli ebisanja, omuli okugaba n'obuyinza. Tukkiriza nti enkola ya decentralization eriwo ku ssaawa eno yasigala ku lupapula naye mu nkola yayiika. Enkola y'emirimu nfu, entambuza y'ensimbi nfu, abawo ensimbi ennyingi mu musolo be bafuna ate ekitono ennyo mu musolo. Tukakasa tutya nti ensimbi y'omusolo eganyirwa abo abagiwa, ebitundu ebisigalidde nti biyambibwa okugenda mu maaso ng'okyalina ssemateeka ayogera ku decentralization efaananako bw'etyo nga teriemu na garanti nti osobola okuwulira omukulembeze w'eggwanga oba Ssaabaminisita ng'ali wantu n'agamba nti mwalonda bubi abeeyo kyemuvudde mutafuna services. Kiba kitegeeza waliwo ekizibu ennyo mu ngabana y'obuyinza n'enkola y'emirimu. So ensonga ezo n'endala zeetaagisa okuzzaayo mu lukale. Bannayuganda baweebwa omukisa ebbanga liiseewo ddene okuddamu okutunulira bye baagala bikyuke mu ndagaano yaabwe, kubanga ssemateeka ndagaano y'Abannayuganda so si ndagaano y'abannabyabufuzi. Ekyokubiri, ensonga nnyingi ezikwata ku by'okulonda. Ekimu ku biri mu ssemateeka bye ndowooza nti birina okuteesebwa kasindagenda ku kyakubiri ye Parliament. Ebbanga lino Parliament ekubiddwamu nnyo tooki emu mu butuufu ate endala mu butamanya. Ekyo kino kirekera Bannayuganda babenga babuuza ebibuuzo bafune answers. Kasaba bange kibabuuza kirina omusingi nga tekisibagiddwa mu bukyayi nange eridembe soba dibajjako. Parliament ya Uganda bagyemulugunyizaako ababaka bangi nnyo abagasa batono. Sera kituuse tuzze ku mmeeza size ya Parliament n'ennunda yaayo. Mbawadde ekyokulabirako nti abavubuka mu kubala abantu okuwedde kizuuliddwa nti abavubuka myaka 17 ku 25 basinga obungi. Naye mu Parliament mulimu bameka? Mu constitution eriwo n'enkola eriwo abavubuka osobola bawaggala nti ababaka 5 bana abava mu buli kitundu ate n'omuwala owa Uganda yonna. Kiba kitegeeza nti abantu abasinga obungi ate bakiikirwa kitono. Mu nkola ennuŋŋamu singa ababaka balondebwa okusinziira ku bungi etuyita proportional representation, tusobola okukola etteeka eriwaliiza buli kibiina okuba ne percentage y'ababaka nga bavubuka. Mu nkola ero tusobola kiwako garanti n'abakyala bwe batyo. So ndowooza okubaganya ebirowoozo debate ku nsonga ya Parliament nga bwefaanana ne baani abagirimu yalwawo dda. Ababaka b'amagye bakyakola ki mu Parliament? Ezo ensonga zeetaaga zikubaganyizibweko. Kujje gyetwogerwa eritugambibwa nti kaliri professional, abaka bakyakola muki. Lwaki b'amagye? Lwaki si ba prisoners? Lwaki si ba police? Lwaki si ba LDU? Bwe tuba bakunyweza demokrasiya agoberera amateeka ate nga tugamba nti tulina civilian government, eyo debate eretaaga ekomewo. Parliament erimu ebintu bingi nnyo ebyetaaga okukyusa mu ngeri gyerondebwamu n'engeri ababaka gye bakiikirwamu. Waliwo n'abalina ebirowoozo nti Parliament tutuuse tube ne Parliament 2. Parliament eyawamu ey'abangi eyitibwa Lower House ate ne Parliament enkulu eyitibwa Upper House oba Senate. Era bawa n'ebirowoozo nti Parliament Senate ebirimu ababaka nga 39 bokka nga bakiikirira districts eziri original ezaaliwo wasonna bakola ssemateeka wa 95. Ensonga eyo eri mu ddiiro naye eyogerwako ku platform ki? Tujogereko mu birabo bya mwenge, tujogereko mu tax park. Debate eno erina okujja kubanga tubeera wano mu Parliament n'owulira ababaka ba Parliament nga bali mu kkayanira ensonga z'ensalosalo z'ebyalo. Bw'obeera ne Upper House mu nsi ezimu esobola okukola ku nsonga za equalization, regional, sub-ethnic and group issues nga zeeriko. Eyo debate ejja ddi ne tugamba tusale Parliament eya wansi tutekewo Parliament entono eya waggulu. Abalala abaagala ebyobufuzi ebyobukiise bagende ku regional governments. Giyite nga bw'ogyagala. Osobola ziyita counties, osobola ziyita federal states. Debate erina okujja. Simanyi lwaki bannabyabufuzi bagyewala nga bagyogerako bwogezi mukama na kuyita buyisi mu luggya.
ekigendo ky'ebyobufuzi kukyusa nsi kukola kituufu kugolola bisobye nina okulowooza nti ebintu bingi bisobye emyaka egiyise egisukka mu 3 omulembe guno gulina okufuna consensus empya singa oddayo ku bantu abakola ssemateeka wa 95 oyinza okwesanga nga 3/4 tekyaliwo eyali consensus yaabwe kwali okukkaanya kwabwe mu 95 okukkaanya kwabwe omulembe guno kwekuliwa yensonga lwaki twetaaga ssemateeka omulongoose ayogera ku ddoboozi eppya enkola empya n'ebintu ebipya okusinziira ku ki ebiriwo roolo y'amagye mu kulonda amagye gakola ki mu kulonda akakiiko k'ebyokulonda kateekebwawo katya mpulira n'abagamba nti ensonga zino nkulu nnyo naye obudde bugenze eno endowooza ya bunafu obudde tebusobola kugenda nga oyagala kukola kituufu obudde busobola kugenda nga tolina mutima gwagala kukola kituufu obudde bwe buli olwo n'abogera ku ssente teziriiwo ne ssente weeziri bwe tusobola okufuna obukadde 3 obuwumbi 3 ne tubuwa omuntu omu agende ateereze bizinesi ye basobola kunoonya buwumbi 5 kukola mateeka aganaakuma abaana n'abazzukulu n'okusigaza essuubi ly'abannayuganda nti Uganda ejja kukyusa obukulembeze esigale ng'etambula nga tewaliwo mbeera yonna yaddukadduka mu kiseera kino tetusobola kugamba nti tugende mu kalulu kubanga tukaagala nnyo nga tukatwalanga mukolo nga n'ebizibu ebyaliwo mu kalulu akaggwa tebinnaba kuvaawo ng'ekibuzaawo bantu nga mujjukiza palamenti bye yasalawo nga nkyali loopu ku bantu abaabulawo abantu abaabuzibwawo ensonga ezaali mu kutyoboola eddembe ly'obuntu ku myalo ensonga z'abasibe abali mu makomera nga tebawoza mujjukira bulungi palamenti yatuula n'esalawo eggoye ku nsonga ezo mu motions 3 danayita ku floor ya palamenti era mujjukira bulungi nti mu debate eyo omu ku basibe be twazuula yali Ddamulira gwe twazuula nti ali ku CMI kyakakasibwa yakyuka eddembe ly'obuntu akamukyala Wangadya poliisi n'ekikakasa mujjukira statement ya Mwami Onyango n'amabaluwa agava mu State House binanga biri mu palamenti ku ssaawa eno Ddamulira family yetu gigambe nti tuli bajega tuli bagwagwa tetutegeera nga palamenti yateesa n'emuzuula nti ali ku CMI nga nakatavangayo tagendanga na mu kooti akyali mu busibe ate abantu bannannyini b'abasibe bano abalala tubagambe nti baddeyo balonde nga abantu bakyali mu kkomera nti ffe tuli mu bwangu twagala kulonda so ensonga ezo n'endala zikomewo gwe mulimo gwendiko nkyaguliko noonya enkola ennuŋŋamu ne bannange nkyebuuza ne ku bansingako ku bukulu ne ku experience mu bino nsonga zo tukikwate tutya waliwo n'abatakyagala abalowooza nti kijja kubalwisa kye baliko sirowooza nti waliwo okulwa twetaaga ddoboozi ly'abannayuganda bonna si abannabyabufuzi bokka naye buli muntu alina omugabo mu ggwanga muno eddoboozi lye liwulirwe kyakusaalirwa nti minisita wa ssemateeka ensonga eno yagyogerako bwogezi emunyumirwa okwogerako naye egyokugissa mu nkola simanyi kimuganye ekirungi nti amateeka agafuga palamenti tekatugaana kuleeta bago nga basekinnoomu oba nga group ekyo mu mbeera eriwo tukoze okwebuuza okumala kutwagala okukola mu bwangu kyetwagala tubeereko era njagala okuyita bannayuganda bonna abavubuka abantu abalina ebirowoozo bonna batubayise nze maze okukola okwebuuza okutonotono ku baka ba palamenti nja kukola betugenda okukola enkola ennuŋŋamu eyawamu okukolagana ne bannayuganda bina byobwannakyewa ebyebyobufuzi okulaba nti tukola okwebuuza okw'eggwanga lyonna ku nsonga ezirina okukyuka ate mu bwangu ddala tubale kye tujjamu tuleke genda mu kalulu kakutuusa mukolo obanga mukolo bukolo gwakwalula balongo nava buvi mu ofiisi ne sava mu palamenti kyova olaba nga nsazeewo nti ensonga eyo ngenda kugittukiza ebintu ebyagirimu si bizibu kutegeera nebye twateesaako si bizibu kutegeera ne gavumenti byasaba ekole si bizibu naye okugoberera ndowooza kikulu nnyo okuwa essuubi abantu baffe nti betwogera ku nsonga tuzireka mu bbanga ate ntubuukira ku ndala ensonga eyo nkulu yasimba naye obweyamu eri abavubuka ebbanga eriise tujja kwongera obbawo obudde naye okusobola okukola ekyo tosobola kikola mu ngeri yakiyita mu lujja nti gundi nkusanze jangu nkwe mentorship wetaaga platform wetaaga omwaliro omutuufu ate oguli stable ndowooza tusooke tukumekume buli enkuba gwekuba abasaasaanye tudde mu kasolya kamu kyangu okukola nga muli wansi wa kasolya kamu
kizibu okukola nga buli oli ali ku lubalaza lwa Ssubi, olala lwa Tegulo, omulala lwa Bbaati, endala ya Bitoogo. Tusooke tunoonye platform emu kwetusobola okwogerera. Ekyo kyangu okukola ate kirungi nnyo, kya bulabe nnyo okubeera mu bukulembeze nga bw'otunula emabega olengera kooti yo tulaba bakuvaako mabega, ate nga bakuvaako emabega bategeka ekimala, bategera n'ensonga enkulu, so si motivation ya byabufuzi naye okutegera obuvunaanyizibwa bw'ebyobufuzi. Abannayuganda bajja kuzuukuka n'abali ku social media abonoona data bamukozese okuzimba eggwanga lyabwe ku nsonga entuufu wabeere involved in discussion y'obutandisi. Ekisooka kya bulabe nnyo oli okugamba nti byamutama, bwe bikutama n'olagawa. Ekibi ky'ebyobufuzi ne biba byakutama era bikusanga. Bw'ogamba nti kangende nkola bizinensi yange nsuubula obuwunga ne kasooli era oba oli awo musolooza nga akutuuseeko, naye ng'asaliddwawo munnabyabufuzi n'ebyobufuzi by'otayagala. So buli muntu abeere interested. Let everybody be interested. Okubeera interested kitegeera nti ogenda kwesimbawo, naye okumanya nti eddoboozi lyo lirina okuwulirwa ate litegeerebwe. Si buli ali interested mu byobufuzi nti aba interested mu kwesimbawo, naye aba ne interest okubuuza ebibuuzo, okubeera nga citizen ali civically competent and participatory, okwetabamu, okwagazisa abalala okwetabamu, ate n'okubaako kyokola okulaba nti ekikolebwa kyekituufu. Ekyo tulina okukikola. Ekyokubiri, example ye Kenya nungi naye ebyafaayo byaffe n'ebya Kenya birala. Bannakenya bakola ekintu kimu ekibayambye okutuuka we bali, nti basobola okufuna obusika succession. Kuki abafuna obwetwaze bakola succession, baava ku Kinyatta ne bajja ku Moi. Transition okuva ku Moi yali yakaleega bikya, naye baaluma obujiji ne bagiteekawo, n'abazze baddako bakibaki n'abalala. So bibayiseemu bo bibasomesezza nnyo. Olw'okubanga tutambulidde nnyo wansi w'obusibira mu bbwa, ebirowoozo by'Abannayuganda bangi ku byobufuzi byafunda. Bulimo gwaffe ababirimu wakati n'ababirengera obulengezi okusemberegana okutula ku mmeeza emu twogere ku bye tutya, kubanga ekizibu ky'Abannayuganda ekisinga obunene kwe kutya okwogera ku bye batya nga balowooza nti banabyogerako bijja batuukako. Ekizibu ky'okutya kye kino, okutya n'ekyotya era kikutuukako. Okutya kitegeeza nti byotya tebijja kubeerawo, so ne bwotya otiira bwereere. So it's very important that citizens confront their fears with the candidness, with the firmness, bisobola okuvaawo. Sente eza Constitutional Review Commission eza Parliament weeziri. Parliament esobola okukulemberamu olutabaalo, esobola okukulemberamu omulimu ogw'okubaako ennongoseza ezikolebwa nga za bwesimbu nga tulina na commission. Ez'obutabaawo ng'eza local weeziri, eza penalty weeziri n'endala ez'ekyonoonere, ekyo kya butaliimu. Nenze nkakasa nti Parliament nga ekozesezza obwegendereza, nga kyeyagala okukola ekitaddeko omulaka, ekiwadde omutima, ng'ekikoze mu kwagala eggwanga. Obudde bwe tutambulira mu emirimu gya Parliament bumala bulungi nnyo mu komiti ez'enjawulo. In fact, Parliament esobola n'okumajinga okugatta komiti ne zeekolamu komiti ezeegasse ng'ey'amateeka, ey'eddembe ly'obuntu, eya local government, ne zikola ennongoseza namutaayika. Kasaba beera nga goodwill weeri. Ekikulu kya byonna nti buli kibiina kya byabufuzi kirina ebirowoozo bibeera ku mmeeza emu, ate nga ebibiina ebisinga biri represented, ne tugattako n'okwebuuza ku bantu mu kiseera ekigere, byonna bisoboka bulungi. Ekikulu kya byonna omwoyo ogwagala okukola ekituufu, si budde si ssente. Message wa Namasaka last week wambulumia jifuna tusaba kutugiramu okuwabula abafuna obubi bakutereeza abo kuki kunywa omwenge abanyi b'omwenge tebasobola kujja ku gavumenti naye enkotamivu yabawaddanga kigambo ekituufu n'abaali abanywa enjaayi abo abakozesa ebiragalalagala bantu buli omu yagifunako kusaba tukongezaamu. Ekisooka
roadmap electoral commission. Electoral commission eri subordinate oba ekolera wansi wa executive kyokka ne parliament eyinako obuyinza. Nolwekyo ekyokufuma kwa roadmap tekijjawo birina kukolebwa. Roadmap eyo tevudde mu ggulu n'egwa, ekoleddwa bantu, era abantu abo abagikoze bwe baba nga kitundu ky'abo abaagala Uganda ebeere n'emirembe era bannayuganda bawuliziganye, n'ebyo ebikoleddwa bisobola okuvunjagibwa n'ebigattibwamu ebyo ebirina okukolebwa. Roadmap eyo esobola okubeera kitundu butundu ku ebyo ebirina okukolebwa, nti kino kigenda kukolebwa naye nga kinaba kukolebwa kino kisookewo. N'olwekyo sirowooza nti roadmap tugitwale nga road block eremesa okukola ebituufu ebirina okukolebwa nsona bagenda mu kalulu, kubanga sirowooza nti electoral commission nayo nti ezuukuka ku makya nga ekigendererwa kyayo kuyisa buyisa mukola bukozi mukolo guyite egambe nti twamaliriza ogwaffe batusasule. Sirowooza nti ekigendererwa kyayo kitundu era erina okuba ekitundu n'ekyobuvunaanyizibwa okutwala Uganda ku kkubo erya demokrasiya ne ssemateeka anaawangala n'akuuma abaana n'abazzukulu. Ebigambo byonna bigere Masaka ndowooza byali plain. Sirowooza nti bitutwalira obudde bungi, ebyokukola bingi nnyo. Saagala nnyo kumala budde nga njogera nnyo ku byetutakkaanyaako. Byetukkaanyako banga Bannayuganda bye bisinga obungi bwe tatukkaanyaako. N'olwekyo njagala tumalireko obudde. Ebigambo biyambe buyambi buli alina kyayagala okukola ategeere obuvunaanyizibwa bwe ku level eya waggulu. What really must be at the front is the will. As long as the country rises to make these issues pertinent and part of our national agenda, the men will be formed, the way we form will act like there's no tomorrow, and whoever has the duty will act. There's nothing like a surgery there. The issues we want to rectify are well known and well documented. Besides, we're not really meeting the will, others have done so. So we're talking about the will to do right, to avoid a scenario where the transition is very difficult, is chaotic, because it's inevitable, the country must transition. I have heard some actors talking about a government of national unity as part of the transition, but how do you do that without going into a conversation that is open and enable citizens to participate and speak to us about what they don't like and what they like, to avoid chaos? So those excuses are simply plastic. We're only inviting for real all actors to do right, and I think it is feasible. We have time, we have resources, we have space and knowledge to do that. Yeah. They're about citizens and the desires of citizens. One subject them to the will of the people, and when the people speak, then the politicians must direction from the mirror of the will of the people. When we put a small mirror in which politicians see their mouth and ears, then you can't have reforms. So we want to have a debate. That was a small room for political actors. So they must be subjected to the people. Are people satisfied with the way we function? Are people feeling secure about the transition? Are people feeling secure with the way resources are shared in this country? Do they feel involved? Do they see themselves as a part? So these are the issues that must come to the conversation. Then the actors will see the way. So we must insist. It has nothing to do when they say they're not interested, but those are interested. So how do we bring them on board? How do we simply avoid going into a political ritual for the sake of an election? Listen, a 40-year rule can actually cause boredom. Children that were born 40 years ago, some have always gotten grandchildren, and all they have known is a regime that has thwarted all manner of change and reform. Because there has been an attempt to engender change using political means through contest, a contest that has been thwarted variously, so it is reason to cause apathy and frustration. The political class has a duty to ignite this fire and return the interests of citizens by ensuring that they communicate hope. This conversation must communicate hope to citizens and therefore invite their involvement and participation that tomorrow will be better. It is believing that they are eternal. There's no eternal political actor. We transition. This service space is not eternal, it's not ordained, and therefore we can only be performing our duty as we subsist at the moment. So the whole issue of
what we learn from Kenya and the interest of the young people there, probably our political culture is a bit different, and we need to understand that. But that should not be reason for the young people in Uganda to remain apathetic and disinterested, and only interested in picking up phones and sharing pornography and what. They should be interested. The question they ask on social media should translate into activity and active involvement in what is being done, and they should be able to ask questions and demand for answers. The statement you made, some people quote it the way they like it. People will get you right, or you prove those who quote the message wrong. First of all, the consultations should begin in earnest, but I'm trying to speak to a number of stakeholders to get a framework, because it's not about my face and my personal involvement, but the interest and participation of all considered stakeholders. Probably that will be able to warm up the population to the possibilities, instead of waiting for polling day, which for me is unacceptable and something that I really think will be a very bad thing for Uganda, that is transitioning from a personal rule to a possible democracy if we engendered the requisite reforms, constitutional and electoral. Constitutional especially because the country needs a new consensus. I have said severally before that the current constitution was mutilated. It was predicated on a two-term president. It never was the wish of the framers of the constitution that we'll have a life presidency. So the predicate has since collapsed. So the country needs a new consensus on governance, power sharing, and the rest. So that consensus must come from a consultative process in which citizens at various strata participate without limitation. Your second question, going to add clout to our obligation in the current space. If you're going to really spend a lot of time in exchanges that do not really help us as leaders, I don't think it's very necessary. It only serves to undermine our effort as leaders, and I think going forward we have learned from people choosing each other, this and that. We now know the idiosyncrasies, the contradictions, the biases. We know that. That should really never deter us from doing right. I'd rather that we do that. Probably the past month will enable us going forward to peel back so many layers of contradictions, ignorance, misinformation, blackmail. I'd rather that we do not really take a lot of time to go into those small side shows, because eyes must be on the ball. If we don't do that, then we are only allowing the country, we're telling people that we are preparing the country for a worst case scenario that I talked about in my preamble of self-succession and a monarchical arrangement in our constitutional order, which I detest. And this image attendant to it is a duty of all that are part of Parliament, members of Parliament, leadership of Parliament, staff of Parliament, because Parliament is a derivation from society, and therefore it mirrors, and it must mirror, the aspirations of the people, the frustrations of the people, and their desires. So there's no amount of blackmail that should deter Parliament from executing its mandate. Parliament should assert its mandate, should assert its duty and obligation, and should not really surrender it to the executive. The executive has its own mandate. Parliament has a duty to assert the fact that even when there is a considered mistake by Parliament or a committee of Parliament, that should not really blur the duty of Parliament to citizens and posterity. So for me, I differ. That's why even when you have all these flying accusations, first of all manner of accusations should be properly investigated. There should not remain mere accusations that remain flying and then blur the well-intentions, the well-considered intentions of Parliament as a collective or as individuals.